Chapter 1 Sneaking Shadows. Back in Grand Sol, okay. Hey, there we are.半日以上飛行船に乗ってたらさすがに疲れちゃったね。早速訓練終了と帰還の報告をギルドにしに行こっか。エステルちゃん？そうよね。エルナンさんに挨拶しなきゃ。もしかしてエステルちゃん緊張してる？ Yes, I'm nervous about the fucking NPC Grand Sol round that I'm about to have to undertake. なんでかな。訓練に行く前はそんなこと感じなかったのに、これから本格的に声優劇士として動くと思うとなんだか落ち着かなくって。 I got ants in my pants. そっか、多分それは武者震いなんじゃないかな。武者震い？エステルちゃんはこの一月の訓練で強くなった。それは力だけじゃなくて知識とか慎重さとか判断力とかそういうものも含めてだと思う。謎の組織の陰謀を暴いてヨシア君を連れ戻す。多分そのことの大変さが前より見えてるんじゃないかな。 I love how we actually have no idea what they want. The mystery creeps who want to doom us all or whatever, and it's like, yeah, we have zero idea. We don't know what the plan is, we don't know what the end game is, we don't know what the steps towards that point are. Like, we know nothing. We know literally sweet fuck all about anything that they're actually attempting to do here. Just that they are bad guys and that they have a plan. Brilliant. 言われてみればそうかも。間抜けだわ。登ろうとする山の高さが見えてなかった登山者みたい。登る気なくしちゃった？やる気だけは前以上かも。どんな山だって結局は一歩一歩登るしかないんだし、たとえ張ってでも頂上を目指してやるんだから。その意気だよ。それじゃあギルドに報告に行こうか。了解。 Let's go! そうですか。二人ともご苦労様でした。では訓練の評価と合わせて報酬をお渡ししましょう。訓練なのに報酬なんてもらっていいの？ええ、これも仕事の一環ですからね。もちろんその分の活躍は期待させてもらいますよ。頑張ります。 Receive payment for Grand Sol training. Only $2 grand? Bro. どうやら充実した訓練期間だったようですね。本当に勉強になっちゃった。また機会があったらぜひとも利用したいですね。それは何よりです。そういえばクルツさんたちは訓練場に残ったそうですね。カルナさんたちと上級者向けの訓練をするらしいわ。しばらく帰ってこられないみたい。でも声優 Kana's 劇士 learning the が3 expert 人も level 国外 trick. に行ったきり Don't だも lose a んね。 million bucks. これから猛烈に忙しくなりそう。カシウスさんももう本格的に王国軍で働いてるんだったよね。確かレイストン要塞勤務になるって聞いたけど。 Can we go visit, bro? カシウスさんは準将待遇で軍作戦本部長に就任されました。実質上現在の王国軍のトップとも言えるでしょうね。軍のトップ？ I do wonder if that's like the smart thing for him to do, because like the army did need a like stable and strong person at the head to get it back on track after everything. But when being in that position, it means he cannot be hunting down Ouroboros and helping with all of that shit. I'm kind of like, is that really where the best use of your talents lie? Because like General Morgan was still around. Obviously he's looking towards retirement, but he could have maybe done it on his own.
and set it up for the future before he retired, and then maybe Cassius could be actually doing something that like only Cassius can do. I mean, I say that obviously we're about to be trying to hunt down Ouroboros and everything, but like Cassius is one of the few people that it seems like he would be more likely to be successful in hunting down Ouroboros and its members and finding out what's going on, which is something like basically nobody else can do, whereas other people could run the military. So I feel like maybe his talents are not being best utilized right now. それって今だとモルガン将軍じゃないの？ Yeah, bro's looking to retire. 当初はその予定だったそうですが、将軍ご自身の意向で However, if カシウ Cassius スさん hadn't に権 taken that 限が position, 集中する体制になったそうで then す。 General Morgan probably wouldn't be proposing this right now either. He'd probably be staying on for a bit longer because he wouldn't have someone he felt super comfortable handing it off to immediately. So it wouldn't even be like, oh shit, well, he'd leave and then there'd be no one left because he just wouldn't leave if the timeline was Cassius was hunting down Ouroboros. 将軍としては若いカシウスさんに王国軍の未来を託したいんでしょうね。あんまり実感湧かないわね。Estelle, buddy, have you not figured it out yet that your dad is like him? He is him? He is the Giga Chad from the Giga Chad GIF? カシウスさんならそれもありって気がしますけど、ただこれでますますギルドの戦力は低下しますね。まあ以前よりもさらに軍の協力は得られそうですが、ただ今の我々には新たに警戒すべきことがあります。それってやっぱり結社のことよね。もしかして何か動きがあったの？いいえ、今のところは。ただここ1ヶ月の間奇妙なことが起こっていましてね。例えば各地に生息する魔獣の変化です。魔獣の変化。具体的にはどういうことですか？まず今まで見たことのないタイプの魔獣が各地で現れました。さらに既存の魔獣も今までよりはるかに手強くなっているそうです。今のところ原因は判明していません。そんなことがあったなんて。結社っていうのが何かしたってことなんですか？いや、結論を出すのは現時点では早計でしょうね。ただ女王生誕祭を境にしてそれは確実に言えると思います。そんな。実はその件について対応策を立てることになりまして、エステルさんとアネラスさんにもぜひ協力をお願いしたいんです。なんだ、もう到着してたのね。Hello? Schera! Oh, an シェラ Agate! 先輩。シェラね。それにアガットも。おかえり、エステル、アネラス。思ったよりも早く帰ってきやがったな。シェラね、ただいま。アガットもお久しぶりだね。ああ、生誕祭の時以来だな。ヨシュアのことはおっさんから聞かせてもらった。へこんでたみてえだが、どうやら気合取り戻せたみてえじゃねえか。まあね。それよりもどうして2人が一緒にいるの？確かに珍しいツーショットですよね。あら、そうかしらね。ま、確かに一緒に仕事をすることは少ないかもしれんな。実はシェラザードさんとアガットさんには特別な任務についてもらうことになりましてね。そのために来てもらったんですよ。特別な任務？ええ、見食らう蛇の調査です。結社の調それってどういう。調査といっても具体的に何かをするってわけじゃないわ。何せ実在そのものがはっきりしていない組織だしね。各地を回って仕事をしながら結社の動向に目を光らせる。ま、地味で面倒な任務ってわけだ。なるほど。でも現時点ではそれくらいしか手はないのかも。それじゃあ私たちに協力してほしいことって。ええ、2人のお手伝いです。
王国各地で情報収集するためにアガットさんとシェラザードさんには別々に行動してもらうのですが、Okay. 得体の知れない結社相手に単独行動は危険かもしれませんから。じゃあ私たちのどちらか Okay, が so シェ they're ラ先 breaking 輩のお up. 手伝いをして、 They're breaking up the Estelle Annalise duo, so we're either going to get paired with Schera or we're going to get paired with Agate. If we get paired with Schera, it's going to be chill times. If we get paired with Agate, it's going to be antagonistic times. Which one's it going to be? もう一方がアガット先輩のお手伝いをするっ Are て we わけ going to です be ね。 having chill times with a friend from home, or are we going to be getting constantly fucking riled up? そういうことになりますね。どうでしょう、協力していただけませんか？私はもちろん。もともと結社の動きについては調べるつもりだったから渡りに船だわ。私も協力させてください。そんな怪しげな連中の暗躍を許しておくわけにはいきませんよ。ありがとう、助かります。さてそうなるとチームの組み合わせが問題ね。私たちとしてはどちらがパートナーでもいいわ。I mean, what you meant to say there, Sherazade, was I would really love to work with you, Estelle, my favorite person. Right? That's what you meant to say. 互いに面識はあるわけだしな。自分たちの適性を考えて二人で相談して決めてみろや。なかなか難しいこと言うわね。アネラスさん、どうしよう。Flip a そうだ coin. ね。無責任かもしれないけど、ここはエステルちゃんが決めちゃうのが一番いいと思う。 Wait, are we actually going to get a choice, or is this going to be Estelle chooses in a cutscene for us? やっぱりエステルちゃんは声優劇士になったばかりだもの。遊撃士としての自分のスタイルがまだまだ見えてないと思うんだ。だからこれを機会に自分がどういう風になりたいのか考えてみるといいんじゃないかな。アネラスさん。アネラス、いつの間にか一丁前な口を聞くようになったじゃない。任せてくださいよ。ま、言うことはもっともだ。例えば俺とシェラザードは遊撃士のランクは同じくらいだが戦闘スタイルの癖はかなり違う。俺はアーツは補助程度で銃剣を使った攻撃がメインだが、私は機動力と無知の射程、そしてアーツも活用するタイプね。確かにそのあたりはどちらを選ぶかの基準にはなるわ。ただ遊撃士の仕事っていうのは何も戦闘だけじゃないからね。自分なりに考えて選ぶのが一番よ。Holy shit, this is actually happening. This is huge, because it means they'll have to have written, I mean, it depends how long the section is, but I imagine it's going to be a fairly lengthy section where we're with whoever we choose, which means they've had to write dialogue for both of them, because it's not like they have remotely the same personality. So whoever we choose has to have a completely unique script from the other one. Oh, それじゃあ。 Wait, is she actually... have I just played myself? Have I just got excited at the prospect of actually being able to pick myself, and then Estelle's just going to say one? Oh no, I do get to choose. I do get to choose. Okay, for a moment there, I thought they were going to choose for us. That's super fucking cool, dude. This is actually extremely exciting. Because if it happens once, it can happen, you know, any number of times throughout this game and indeed the series. So that is really cool. Who do I pick? I like them both, obviously. Agate rage baits me and pisses me off, but I like him. And Schera, obviously. Love Schera. That's actually quite tough. Because we've got gameplay to think about. Ip dip do, I choose. Agate, actually. I choose Agate. そうか、分かった。声優劇士になったからにはこれまで以上に厳しくいくからな。覚悟しとけよ。はいはい、分かってますって。ほんと予想通りの憎まれ口を叩くんだから。I do really like Schera, obviously, but I feel like just in terms of dialogue and interactions and stuff, I feel like Estelle and Agate's interactions are more interesting due to their often adversarial nature.
than Schera, who, you know, we don't really ever argue with. we're just fairly chill and friendly, which is great. Obviously, you want to be chill and friendly with your friends, but just in terms of like interesting dialogue, I feel like Agate might have some more interesting stuff. We'll see. はいはい、喧嘩しないの。それじゃあ私はアネラスとコンビか。訓練の成果見せてもらうわよ。はい。久しぶりに先輩とコンビを組めて嬉しいな。さてと、これでようやくこの問題はケリがついたが、具体的にどういう風に各地を回るかってのが。エルナンさん、そのあたりはどうかしら。そうですね。当面は忙しい地方支部の手伝いに行くのがいいでしょう。実はロレント支部とルーアン支部から応援要請が来ているんですが。Okay, who's going where? あっちゃー、さすがにロレントを留守にしすぎたか。ここはアイナを助けるためにも。そうですね。私も賛成です。That's interesting. So, are we gonna get sent to different places based on who we picked? If I chose Schera, would I then be going to Rolent because Schera thinks she'd be best suited there, but because I chose Agate, we're now going to Ruan? アイナさんに会うのは久しぶりだな。 Because that's crazy if it's not even... I assumed that whoever we picked, we'd be going to the same place and doing the same things, but if it's literally like a whole different route, maybe I'm overthinking this. Maybe it's like not as big of a change as it sounds like it is, but it really does sound like they're giving us two very different paths here. だったら俺たちはルーアン支部に行くとしよう。エステル、それでいいね。Yeah, man, I love Ruan. Ruan is probably my favorite arc of first chapter. I mean, Gransel is obviously very, very in close contention. It's either Ruan or Gransel. I really did love Ruan, though. I love the location. I love the vibes. I loved, you know, Chloe there was one of my favorite companions. I loved the stuff with the Kronos rod or whatever it's called. Was it Chrono or Kronos? One of them. Loved all of that. So, yeah, Ruan was peak for me. もちろん。ルーアン地方か。みんなどうしてるのかな。各支部への連絡は私の方からやっておきます。それでは皆さん、気をつけて行ってきてください。Awesome. それじゃ私たちは一足先に出発するわね。エステル、せっかくあんたが帰ってきたのにゆっくりできなくて残念だわ。私も。でもアイナさんも困っているみたいだし仕方ないわよ。ロレントのみんなによろしくね。わかった。エステル、もう大丈夫だとは思うけど、くれぐれも焦るんじゃないわよ。知らねえ。私のタロットはあんたとヨシュアの関係が断たれていないことを示していた。 And it never fucking will be. だから大丈夫。あんたとヨシュアの絆を信じなさい。そうすれば必ず道は Your 開ける trail か in ら。 the sky will be clear. Roll credits. わかった。ありがとうシェラね。すごく勇気づけられちゃった。私。ほらほら、そんな顔しないの。声優劇士になったんでしょ。堂々と胸を張っておきなさい。わかった。エステルちゃん、しばらくのお別れだね。アネラスさん、訓練に付き合ってくれて本当にありがとう。本当はシェラ姉に頼まれて一緒に来てくれたんでしょ。バレてたみたいだね。ヨシア君のことをよく知らない人がそばにいた方が気持ちが整理できるからって、そうシェラ先輩に頼まれてたの。そんなことだろうと思った。ちょっと何全部バラしてるのよ。Womp womp. まあまあいいじゃないですか。でもそれだけじゃなくて自分を鍛えたかったのも確かなんだ。エステルちゃんと一緒に訓練してすごく得るものが多かったのも本当。 Good. だから私からもありがとうアネラスさん。それからこんなこと言い出すと変に思われるかもしれないけど、もう私たちは友達だと思うけど、 Of course we're 私と friends. してはエステルちゃんとそれ以上の関係になりたいと思ってる。
best friends. I don't think she means I don't think she means fucking like dating, Estelle. That reaction makes me think Estelle thinks she means dating, but I think she just means like really, really best friends kind of thing. ちょっといきなり何を言い出すのよ。先輩、止めないでください。This is misunderstanding moment. 私、これでも本気なんですから。本気って。たく何やってんだ。そりゃ私はエステルちゃんより2歳も年上だけど、でも遊撃士の中では同じような年頃だと思うんだ。それにこういうことって年の差は関係ないと思うし、だから嬉しいんだけど、ちょっとびっくりしたというか、それにヨシアもいるし、各方面でいろいろまずいっていうか。ヨシア君私とエステルちゃんがライバル同士になったら何かまずいことでもあるの？ Rivals? ライバル同士？年も近いし武術の腕も互角、お互い切磋琢磨できるといいなって思ったんだけど、迷惑だったかな？そういう意味だったのね。相変わらずずれてるというか。 She's so fucking dense that she didn't know how that sounded. そんなオチとは思わなかったわ。でもそういうことなら、不詳エステル・ブライト、じゃ喜んでアネラスさんをライバル認定させてもらうわ。Oh, I love her, man. Consider the gauntlet thrown in your face, even. とりあえずどっちが先に先輩たちのレベルに追いつけるか競争だね。望むところよ。 Are they both C rank? Because saying Agate and Schera's level implies they're both the same rank, and Schera is C rank. Is Agate C rank as well then? I would have thought he was B, but then I don't know. I would have thought Schera was B as well. So 絶対に負けないんだから。いや、こりゃ私たちもうかうかしてられないわね。まったくだ。向こう水なガキほど恐ろしいものはねえからな。ロレント方面 ding dong. 定期飛行船セシリア号、まもなく離陸します。ご利用の方はお急ぎください。あら、もう時間か。Adios, amigos. それじゃあね、二人とも。お互い何か動きがあったらギルドの支部を通じて連絡し合うようにしましょう。ああ、了解だ。またね、シェラネ、アネラスさん。エステルちゃんたちも元気で。 Good luck. I'm so curious. Like, feel free to tell me in the comments, like, what changes if you choose Schera. Is it really that you'd go to Roland, and because you chose Agate, you go to Ruan? Is it really that different? I'm like, that's incredibly cool. That is not something I'd have expected from this game at all. 私たちも乗船手続きをしてルーワン行きの船を待とっか。そうだな。反対回りの定期船もすぐに到着するだろう。ただお前は1ヶ月ぶりだし、買い物でもしたいんじゃないか。確かに百貨店とか覗きたいけど、アガットはどうしたいの？俺はどちらでも構わねえ。身支度だのなんだのは女の方が必要だろうからな。Real? お前が好きなように決めろや。そっか。そうね。買い物はルーワンでもできるし、とっとと乗船手続きしちゃいましょう。そうか、分かった。乗船券は飛行船校舎の待合所の中で売ってるぞ。了解。 Let's go! She hasn't done a let's go yet. She's said it multiple times in the text box, but she's never spoken it. I miss the let's go. It's my favorite. Do more let's go.
You take care while I'm away. Mama, see you later. Grandpa, I want to ride that airship over there. That's the Queen's airship, sweetie. I mean, I kind of want to ride it too. Ticks me off. The Cecilia just left. Next is the Lind. The Lind! The next arriving airship is... I was like, what ticks you off? And then I remembered she fucking hates this guy. She is just like, she's just pissed at this guy all the time. She's like, how the fuck do you not know this? This is literally your job. So this is the Arsail. What a lovely ship. It's so lovely. It's so lovely. If we ride the next airship, when will we arrive at Zeiss, I wonder? Ticket purchases are handled in the building nearby, thank you. This is my first time riding an airship alone. What? I'm not nervous. No, not me. This is the airship company's headquarters, right? It's a nice looking building. So, can we not leave this area then? Nanda? さっさと No. Okay. Just wanted to check. No Grand Soul round for us then. あれまったくこれだから尊大な帝国貴族というのは Bespectacled woman. And these guys are pompous imperial nobility. That's not Mueller, is it? 鼻持ちならないにも程がありましてよ Mueller, is it? Mueller? Mueller. I think that's how you pronounce it. 鼻持ちならないのはそちらの方ではないのかね。第一、エンジン供給についてどうして共和国が口を出す？ Don't know this guy. それこそ内政干渉ではないか。安全保障上の問題ですから。帰国がリベールを侵略してからまだ10年しか経っていないでしょう。そんな侵略国家がぬけぬけと最新技術を手にするなど言語道断。友好国のメンツにかけても見過ごすことなどできませんわ。何が友好国だ。10年前も実際に兵を出したわけでもなかろうに。ただの傍観者風情が偉そうな口を聞くのはやめたまえ。Banter. なんですって？ダビル大使。It is him. そのあたりに Okay. なさっては。 I was like, is that just a similar-ish model or... No, that is actually him. Okay, good. Good. Lord Ambassador Kreenug. 他の客の迷惑になりますよ。しかしミラ君。エルザ大使もここはお引き取りください。And Ambassador Cochrane. この話はいずれ別の機会に双方の大使館ですればよいかと。そうですわね。帝国軍人に指図されるのはあまり愉快ではありませんけど、尊大で性根の腐った帝国貴族よりははるかにマシですわ。That pompous and gluttonous member of the nobility. She loved getting that dig in. なんだと？なんだと？それではごきげんよう。皆さん失礼いたしましたわ。She goes, "You're fat." Peace. Leaves. Crazy. なんという失礼な女だ。これだから歴史も伝統もない成り上がりの庶民どもは。大使。分かっている。私は先に大使館に戻る。例の件については。了解しました。さどうもこんにちは。君は久しぶりだ。生誕祭で世話になった時以来か。Yeah, a little bit. よかった覚えていてくれたんだ。それにしてもすごい言い争いだったわね。今の人たちどちら様なの？男性の方はエレボニア帝国のダビル大使、女性の方はカルバード共和国のエルザ大使。どちらもオートにある大使館の責任者にあたる立場だ。そうだったんだ。And they really like each other, as you can tell. しかし大使というには大人げない口論だったな。あんなもんで務まるのか？ちょっとアガット。いや、面目ない。もともと帝国と共和国は友好的な関係とは言えなくてね。さらにあの二人は性格的にも徹底的に馬が合わないらしい。まあ
顔を合わせるたびに口論ばかりしているというのは逆に気が合う証拠かもしれないが。そうかもしれないわね。それにしても気になること言ってなかった？エンジン供給とか内政干渉とか。Oh, 聞いたら no, まずかった。 What? I accidentally double pressed and it fucking skipped the entire text box? Oh, man. Well, her response is, sorry, I guess I shouldn't ask. Why doesn't it just, like, fill out the text box rather than instantly skip the entire thing? I guess he just said, it's none of your business or some shit? いや、構わないだろう。エンジンとは中央工房が現在開発している最新鋭のものでね。I want dialogue auto, so I don't have to press every single text box. There must be thousands upon thousands of presses over the course of a game. Auto, please. 完成の暁には飛行船公社を通じて帝国と共和国双方にサンプルが提供される話があるんだが、その打ち合わせに来たところでエルザ大使と鉢合わせたわけだ。そうなんだ。でも新型エンジンくらいでどうして口論になるのかしら。そりゃ飛行船の性能を左右する最重要の部品だからな。軍艦に搭載されることを考えたらのんきに流せる話でもねえだろう。なるほど。確かにそれで帝国軍がパワーアップしちゃったらちょっとシャレにならないかも。ごめんなさい。いや、確かにその通りだ。普通なら他国に最新技術を提供するなど考えられないが、技術的優位を独占するのではなく多くの国に提供することで諸国間の平和を確立したい、そう思っていらっしゃるそうだ。なるほど。確かにそんな風に言ってたかも。それを考えるとやっぱり女王様って立派よね。ただの理想というよりずっと先のことまで考えた外交政策っていう気がするわ。ああ、リベール国民はあの方を大いに誇るべきだろう。すまない、つい話し込んでしまったな。乗船券を買うのだろう。そういえばミュラーさん、オリビエのことなんだけど。 Yeah, what's bro up to? 彼もうエレボニアに帰っちゃったのかしら。なんだ、知らないのか。生誕祭以来機会がなくて挨拶してないまま会ってなくて申し訳ないなって思ってたの。心配せずともあのお調子者ならまだリベール国内に滞在しているぞ。しばらくエルモ温泉という場所で優雅に闘竜するとか抜かしていたな。そうなんだ。なんだかオリビエらしいな。 Oh god. Potential hot spring scene with Olivia. I perish the thought. 奴が大使館に戻ってきたら君たちのことを伝えておこう。少なくとも帰国前にはギルドに連絡するよう言っておく。ありがとうミラーさん。こちらこそあの変人に付き合ってくれて感謝する。それでは。あの金髪男の知り合いにしちゃ随分硬そうな軍人じゃねえか。一体どういうやつなんだ。ミュラーさんって言って帝国大使館の駐在武官さんと言っても私たちは 1,2 回会ったくらいなんだけどね。ガタイもいいし隙もねえ。獰猛な牙を隠し持った優秀な軍用犬ってところか。I wonder if Mueller will ever be playable. もう失礼な言い方ね。 It's hiding some sharp fangs so he can fight himself. So yeah, I wonder if he'd ever join the team. 確かにかなり強そうな雰囲気だけど。あの金髪男もそうだが、どうも帝国人は信用ならねえな。カシウスのおっさんと何か話していたみたいだが、どんな目的で長期滞在してるか分かったもんじゃねえ。言われてみれば。でもオリビエって変人だけど悪人じゃないし、あのミュラーさんにしたって悪い人には見えないんだけど。どうだかな。Yeah, I mean, it's obviously, as Liberlians who have been invaded by Erebonia, you would naturally think, fuck everyone in Erebonia, they're all a bunch of dickheads. But, you know,
obviously it's never the case with generalization. Everywhere has good people and bad people in every country and nationality and group, and you know, anything you can segment people down into, there are going to be good people and bad people in that group. So I'm sure as we progress through the series and go to Erebonia, we will have tons of people there who are good guys. Because it's not like we're going to be, well, I mean, maybe, but I doubt that we're going to be going to Erebonia and just like playing the villains, you know? Just be like, yes, let's go and fucking take Liberl over, yes! You know, I imagine that's not going to be what we're doing in the Erebonia games. So, yeah. It is perfectly reasonable that Olivia and Mueller and everyone could be just decent people, you know? You don't have to be like, oh, fuck, they're Erebonians, don't trust them. That was scary. Now I can buy my ticket. Oh man, screaming and fighting in a place like this? How pathetic. I wish people would be more well-mannered. Those two just now, they looked really deadly serious. Seems like they had a fairly high rank too. Wonder who they were. Those people just now were so pushy. I mean, it is a sample of the engine going into the high-speed cruiser Arcel, but sheesh. I can understand them getting so worked up, but it's not finished yet. Liberl News Issue 2, baby! We never miss them. We never miss them except for when we miss them. Rouen mayoral election special. Right, of course. 2 candidates, 2 platforms. With the arrest of former Mayor Dalmore, a new mayoral election has come to Rouen. Initially delayed due to the coup d'etat, it has now been officially announced. The 2 nominees are, drumroll please, the industrialist Norman and harbour master Portos. Both candidates have solid support bases and distinct platforms. Which will Rouen's citizens entrust with their future? Stay tuned! Candidate Norman, owner of the Hotel Blanche and staunch proponent of the tourism industry. The core of his campaign is to invigorate tourism. He believes that tertiary businesses are the future of Rouen, and he has many supporters who agree. Candidate Portos, caretaker of the harbour block and passionate campaigner for the maintenance of the port facilities. His platform centres around the reinvigoration of the harbour industry, has the support of the harbour labourers and sailors. Voter opinion and election direction. Currently, public opinion is split. The North City blocks that run on tourism favour candidate Norman, and the harbour block supports Portos. With such clearly defined positions, this election is shaping up to be very divisive. As both camps possess solid blocks of support, it will be a battle of who can cut the deepest into their opponent's voter base. This scenario seems to favour candidate Norman, but there's plenty of time for a turnabout, and it's sure to be a fierce battle to the end. The increasing threat of monsters. According to reports from the Royal Army, monsters across Liberl have been increasingly ferocious, and previously unseen species are roaming the kingdom. The cause of these changes is currently unknown, but theories range from septium vein fluctuations to planetary alignment and even solar abnormalities. The Royal Army is investigating, but caution is advised when travelling between regions. New Chief of Staff selected. The new commander of the Royal Army has been announced as Cassius Bright. Promoted to General, Cassius Bright, formerly Colonel Bright, will be replacing General Morgan as Chief of Staff. Hopes are high for the reconstruction and future of the military under the guidance of this new leader. Foreign Affairs, Pact to be signed in Liberl. The signing ceremony of the Non-Aggression Pact will take place in the Liberl Kingdom. A central location was considered initially, but declined for safety reasons. New model tactical augments. The wave of change has not only come to the Royal Army, but to augments as well. The new model tactical augments, as shown, were developed by the and are spreading quickly. Improvements include the addition of a new slot, and while incompatible with standard courts, it has been receiving praise from bracers and others for the new powerful arts it enables. Factories across the nation are already geared up and eager to support the new model. That was Liberl News Issue 2. Nice. いらっしゃいませ。国内線をご利用ですか？ルーアン行きの乗船券をにかしこまりました。あら、お客様。遊撃士協会の方々ですね。エステル様とアガット様でいらっしゃいますか？ Fucking hell, we're famous at this point. Every fucker knows us. そうだけど。大都市部のエルナン様から乗船券の代金はいただいております。どうぞお受け取りください。Elnan, man, what a guy. What an absolute Chad. A champion of the downtrodden. Receive 2 boarding passes. そっか、エルナンさんが。
さすがエルナ。やることにそつがねえぜ。それではその乗船券を建物を出てすぐの場所にあるそこで乗船手続きを行います。 We stand Elnan, our low-key king. Please hand your tickets. Yes. Bum 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 bum. いらっしゃいませ。定期船をご利用ですか？ No, I'm handing ご you 利 my 用になる tickets 場合は乗船手 because I'm 続きをいた staying しますの here. で、チケット。手続きをしたら船が来るまでここで待った方が良さそうだ。買い物とかはもういいのか？ Wait. Can I go out now? かしこまり。では Are you saying I can go into town now? どうした？ No. 乗船。 Okay, never mind. So it's just about い talking ら to っしゃい people. ませ。ご利用。手続きをし買い物とか。かしこまりました。それではこちらの用紙にサインをお願いします。はいはい。 Scritch scratch. Estelle and her companion finished checking in. That's funny. That's how I mean I guess no matter I guess you'd always be setting off from here. But it's just like you can give two entirely different routes with two entirely different people, but you can't program the game to state which one you're with. So it just says Estelle and her companion instead of Estelle and Agate, because it might be Agate, it might be Schera. That implies that we wouldn't be going back to Roland then. Because otherwise we'd have already left on that one. So maybe... I'm now thinking that you do not get a different whole scenario. You do get a different person, but you don't get a different whole scenario. I think whoever you pick, they decide, the other person decides to go back to Roland. But it's weird that they can't just... Surely there's a very simple line of code you could write that's just like, check who is companion, say name, you know? はい、結構ですわ。それでは定期船の到着まで発着場内にてお待ちください。わかりました。なら船の到着までベンチに座って待つとするか。Bum bum 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 bum. Up, up, and away! Guys, we're trailing through the sky! Holy shit! The airliner Lind. Don't disappear this time! いい天気ね。この分だとルーアン地方は絶好の観光日和じゃないかしら。かもな。もっとも今は観光以外で暑くなってるみてえだな。観光以外？ They got elections! 市長選挙だ。逮捕されたダルモーの代わりに2人の候補が出馬したらしい。へえ、そうなんだ。でも確かにそうよね。いつまでも市長が不在でやっていけるはずないんだし。そういや、あの事件はお前らが解決したらしいな。後からジャンに聞かされたぜ。アガットが抜けてからヨシュアとクローゼでね。まあ記者の人にも助けられたし、親衛隊が市長を逮捕したんだけど。 Also, we got time stopped. It was great. 自分の力だけじゃないと分かってるんならそれでいい。それにしてもあの制服娘がクローディア姫だったとはな。 Sure do. 城で聞かされた時にはさすがの俺もビビったぜ。気持ちはわかるけどね。そういえばオリビエもそうだけど、クローゼとも生誕祭以来なのよね。ティータと博士、それにジンさんとも。ティータとジーさんなら俺の方から事情を伝えといた。お前たちのことをあまりにも心配しやがるからな。そうなんだ。ありがとうアガット。 Arigato, agato. ま、いずれ手紙を出すなり直接挨拶に行くといいだろう。ジンのやつは生誕祭の後、カルバドに帰っちまった。 Come back, Sin! お前によろ He し was く in と the 言ってたぞ。 intro. He was in the intro opening scene thingy, whatchamacallit. So he must be in the game, right? Surely? They wouldn't put him in the intro scene if he isn't in the game. So he must come back. Bro's just fucking
tripping back and forth from Calvin to LaBelle and back again and back again. そっか、挨拶くらいしたかったな。まあ姫さんの方は学園に戻って I るら miss しい my から fucking な。 boy. せっかくルーアン地方に行くんだ。暇を見て挨拶すりゃいいだろう。そうだよね。 Pog. なんだよ。別に。ただアガットって意外と気を使う方なんだなって思って。王都を出発する時にも買い物とか気を使ってくれたし。バカ言ってんじゃねえ。たく俺は到着まで席で寝てるからな。うろちょろ船内を歩き回ってルーアンで降りるのを忘れるなよ。まったくもう憎まれ口ばっかなんだから。さてと到着まで時間はあるし船内を回ってみようかしら。 Peek. Hey, don't get too close to the edge. What'll happen if you fall, eh? I'm one step closer to the edge, and I'm about to break. Wow, this is so cool. Hey, look, look, that tree is so tiny. Get a closer look, mate. Kick. Such a pity. Thanks to the clouds, you can't even see the Saffel Tower from here. I'm a researcher with the History Museum. You know the towers, right? I'm here to inspect those. Oh yeah, I would like to fucking join you on that, actually. After Her Majesty's birthday celebrations, there were sightings of odd phenomena around the tetracyclic towers. I heard about that in the final fucking newspaper, and then it was never elaborated upon. A little late, but better to investigate now than never, right? I want to know what the fuck is going on with those motherfucking towers! Ruan is in the middle of an election right now. The candidates, I believe, are the harbour manager and the owner of the local hotel. I wonder which will win. Come to think of it, that group of bandits still hasn't been caught. No, they wouldn't attack us, would they? Oh, really? Grandpa is such a worrywart. I don't know what to do with him. Sure, there were bandits, but according to the news, they don't even have a ship anymore. What are they going to do? Flap their arms real hard and run us down with wishes? When I was young, the only way to get around was a long, hard trip on the roads. We really have it easy these days, and it's all thanks to Her Majesty. God save the Queen. Oh, right, yeah. There's a second door. I was like, where does this go? To the right, you can see Valeria Lake. Regrettably, it is cloudy at the moment, so you can't actually see it. Peak. I finished my duties at Granzel Cathedral, and I'm on my way home to Bose. I must confess, though, all the time I've been away, I've been so worried I thought I'd go crazy. This ship isn't even going the right way, but I jumped on without thinking about it. Did Sunday school end safely at least? Oh dear, oh dear. Filio. I thought this was going to be fucking... What's his face for a moment? Cigaro? I hear the casino in Ruan's finally finished its renovations. So yeah, it was fucking down for renovations the whole time, wasn't it? I left Grancel as soon as I heard. Okay, you might be addicted to gambling, my friend. Sometimes you just need to kick back and chill out, you know, by losing thousands of pounds. Sometimes, he says, sometimes my foot. You've only just managed to find a job. あら？お客様は遊撃士協会の方ですよね。そうだけど。まあ、やっぱり。またお会いできて嬉しいですわ。覚えてらっしゃいます？私、空賊団の事件の時、皆さんに助けていただいたものです。Yeah, yeah, I remember you. Yep, definitely 100%. Oh yeah, Claire. Yeah, yeah, very vividly remember you. Yeah. 船長さんと一緒にいた人ね。ええ、客室乗務員のクラリスと申します。乗務員一同、皆さんには深く感謝しているんですよ。こうして業務に復帰できたのも遊撃士の活躍のおかげですから。どういたしまして。人質になってた乗務員さんはみんなもう仕事に戻ってるの？ええ、みんな今まで以上に張り切ってやっていますよ。そっか、よかった。みんなそれまでの暮らしに戻れたんだね。ところで今日はご旅行？それ残念ながら仕事。これからは仕事で定期船を使うことも多くなりそうなの。乗り合わせた時にはどうぞまたよろしくね。Why would they not? Of course they're gonna treat you well. はい、お待ちしておりますわ。Sweet. それにしても遊撃士さんはいつもお忙しそうで大変ですね。でも皆さんのおかげで平和は保たれているんですわ。That's really cool. Totally optional conversation. Lots of story like relevance. This guy. Oh no way.
I absolutely must make this next deal happen. I should look over the local foodstuffs again. That's a good idea. I should return to my roots and do some plain old investigating. Pew, 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 pew. Incredible, the world never ceases to amaze me. Back home in Calvert, airships are still very rare. It was kind of a shock when I found out normal citizens use them so casually like this. This is my second time riding a passenger liner. The first time I rode one, we got attacked by bandits. Please let nothing happen this time, almighty Idios. So next up is Rouen, huh? Speaking of Rouen, that whole thing with Mayor Dalmor being arrested was a real shocker. Seems like the whole town's still in uproar over it, but that's not too surprising. バレリア湖か。あの広い湖のどこかに奴が。そう。あの伝説の主がいる。Interesting. Feel like this is a hint towards a future plot beat or something. 相変わらずね。ん？はて、誰かと思えば君か。ロイドさん、お久しぶり。 Oh, was this the fucking... This was the Fisher guy. Oh, right. Okay. Never mind. Maybe not a hint to future plot beat then. Bro is just always like, fishing. またバレリア湖の主に挑戦しに行くの？いや、今回はルーアンまでの予定だよ。市内でも手軽に楽しめるポイントがあると聞いてね。ほんと熱心よね。確かに面白いけど、私はそこまでのめり込めないかも。おや？そう、それは No, なんとも actually, it's 残念だ based. よ。Fishing is boring as fuck. 以前湖畔の宿で見せてもらったが、君の釣りの素質はかなりのもの。そうだな。君には渡してもいいか。Receive the fishing book. Receive the progress それっ rod. て？初級者向けのロッドと釣りの記録をつけるための手帳さ。I'm good actually. Keep it. 我々調香師団は釣り文化の普及を目的に活動している団体だからね。見どころのある若者にはこうした道具を進呈しているんだ。If I need a fish, I will shoot a gun into the water. ところで君も行き先はルーアンかね？そうだけど。おお、ならば早速ロッドを振るってくれたまえ。ルーアンには釣り場がたくさんあるんだよ。へえ、そうなんだ。言われてみれば確かに水辺の多い地方だもんね。さっきも言ったように市内にもポイントがあるから、まずはそこで練習するといい。とにかく最初は気軽に楽しんでもらえれば十分だよ。I don't. ありがとう。絶対試してみるわ。I definitely will not, in fact. 君がいつの日か調香師団に入団することを願っているよ。それでは良い旅を。Was that optional? ルーアンといえば市内を流れるルビーヌ川や、もし行く気 Was that an optional dialogue? I assume talking to Agate is what is going to progress things, so let's leave that for now. 操舵室に何かご用かな？おや、もしかして君はあの空賊事件の時の？船長さんお久しぶり。空賊団の砦で会って以来よね。Fucking everyone we saved is apparently on the ship today. おお、やはりそうだった I guess か。 the crew makes sense. I suppose the crew just cruise the one ship and doesn't change. 君たちにはまだ But even きち some ん of the とお礼を passengers. 言っていなかったね。この船のクルーを代表して改めて感謝させてもらうよ。どういたしまして。義務を果たしたまでだけどね。でもなんだか不思議な気分だな。廃港で見つけたリンデ号に今こうやって乗ってるだなんて。整備には時間がかかったが、もうほとんど元通りの状態だ。君が乗っていると知ったらきっとこの子も張り切ると思うよ。Honk honk. どうやら話が聞こえていたみたいだな。今日の風の調子なら間もなくルーアンに到着のはずだ。 Hog. 名残惜しいが、せめて到着まで空の旅を楽しんでくれたまえ。そうさせてもらうわ。Altitude okay. Setting throttle at 60%. Maintaining current heading until we cross the Rubine River. Maintain altitude. Keep throttle at 60%. Maintain heading. Okay, same thing. Phew, man, just when I thought we'd get to rest in Bose for a bit, it's straight off to Zeiss.
If that non-aggression pact with the Empire happens, our trade in ordnance is going to explode after all. The plan is to get to Zeiss now and secure some product in advance. I feel like there's been a few mentions of this peace treaty thing now. It feels like it's enough mentions that I'm sus of it. I'm worried that the peace treaty is going to blow up. This is the cargo room. Ain't no place for passengers. Watch that you don't hit your head wandering around. Well, it was a place for passengers when I fucking got in the cargo and got smuggled into, whatchamacallit, the base. Air lesson. Alright, peak. Well, I think, lest we get sucked into another 30+ minute cutscene when we talk to Agate, I think that is where we'll leave it for today. And yeah, next time we'll be arriving at Rouen. We'll probably be doing a round of Rouen, getting to know where people stand on the election and everything. And I've got to imagine before too long we'll be seeing Chloe, surely, maybe, perhaps? Because we've only got 2 in the party at the moment, and Chloe would be an obvious third to add. So we'll see how we go. Looking forward to it. This has been a great follow-up so far. It's just a very natural continuation, and yeah, I'm excited to see where the story goes. Thank you very much for watching. Hope you've enjoyed. If you have, if you could leave a like and subscribe if you haven't already. Share the videos around, share the playlist around if you can. I would really appreciate that. And I'll see you next time for more Trails in the Sky, 2nd chapter. Thanks for watching. See you then.